right? අපි ඉස්සල්ලාම කරන්නේ PHP පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් environment එකක් තියෙනවා xampp කියලා. ඒකේ Apache, MariaDB, PHP, Perl මේ ටික ඔක්කොම එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව තව tools තියෙනවා. ඉතින් xampp එක download කරන්න ඔයා Windows වල ඉන්නවා නම් Windows වලට, Linux වල ඉන්නවා නම් එහෙම OS X මම කරන්නේ නැහැ. නමුත් you can do with the Macintosh. So xampp for Windows, when you download, that is the first thing. Download that one. Then we will go to install. Right. While you are downloading, download වෙනකම් මම ඔයාලට PHP ගැන පොඩි knowledge එකක් දෙන්න. කතා කරන්නම් PHP ගැන. හරි? right. මම මේක කරන්නේ A level මට්ටමින් දැනට මොන හරි programming language එකක් කරලා තියෙන HTML දන්න වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙන අයට තමයි මම මේක ටාගට් කරන්නේ. හැබැයි ඔයාලට ඇඩ්වාන්ස් යන්න පුළුවන් මොකද මම concepts ගැන කියලා දෙන්න නිසා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කල්පනා කරමු ඉන්ටර්නෙට් එක ගැන. කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එක තියෙන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් එක හැමතැනම මේ වගේ වෙබ් සර්වර්ස් තියෙනවා. right? ඒවා අපි කියමු routers වලින් එතකොට switches වලින් ඕන විදිහට මේවා connect වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේක we can call it like a cloud. right? Anywhere there are switches, there are gateways, there are routers. මේ ඔක්කොම මෙයා switch එකකින් connect වෙලා තියෙනවා මේකට මේ cloud එකට. The millions of websites. මේකේ අපේ දුවන්නේ Windows, right? or Linux we might run. හැබැයි ඒකේ තියෙනවා web server එකක්. When you put certain files, right? We have a file like that. And if we put this file into this, there is a special program called a web server. Right? So web server. This also has a web server. So when we request a file, suppose I am here. I am requesting a file, this file. So I send the request to this web server. The web server process my request. මගේ request එක process කරලා ආපහු මෙහාට එනවා. ඒක තමයි web එකේ concept එක. එතකොට මේ වගේ ගත්තාම අපි ආපහු දැන් අපි highlight කරමු කොහොමද web server එකක් වැඩ කරන්නේ. This is your machine. Right? This is your web server machine, hardware. This is hardware. There is the operating system. Right? There is the operating system. This is the operating system. Operating system has a special software application called web server. This is web server. Now this is the OS, right? This one is the web server. This is the web server. Then you might have a database here, right? Or other gateway, something like maybe mobile or IoT. You might have other connections to
this web server, OS. Actually, it is the OS which is connecting these other gadgets. So the web server talk to the OS, suppose, and web server might talk to the database, not really direct, there will be a driver or other things. What you do is, මොකද කරන්නේ? මෙතන ඉඳලා ඔයාගේ browser එක තියෙනවා, මේ ඔයාගේ browser. Right? Your browser. Browser inside your machine. Again, you have your machine. Your machine has a web server. Sorry, OS. Your machine has a OS, operating system like Windows. Inside, you have your browser. So your browser is sending a request to this web server, actually through your OS, because there will be network card and all kind of thing. So we call it request, REQ, request. මට මෙන්න මේ ෆයිල් එක දෙන්න. Right? Then what happen is you will be asking HTTP something like, you know, you will ask something like abc.com/ say contact .html, something like that. We are looking at we are asking for a file. Or you might ask HTTP, okay, abc.com, might have a song .mp3 or mp4, a video. So when you request this file from your browser, this goes here. There is something called root directory, root. That is your web server start. So root directory is mapped to this abc.com. abc.com is root. Within the root directory, you have a contact HTML file, right? Contact HTML file. It might have this song mp3 file. So it picks up this file and give it to you through the protocol, HTTP protocol. So you have to remember what goes here is binary, what comes out is binary. All disassembling take place here, and when it comes here, it gets assembled here, saved into your cache, and show it to you. So if it is an image, you send a request to the image. Sometimes your web page might have an image, might have text, some other information like this. Your web page is like this, right? Now, if you look at a web page, now this web page, you see you have a logo here. You have a text here. There is a video here, right? So it will play you a video, something like that, right? So it connects you to YouTube. The installation directory. So what it does is be installed into the directory. XAMPP also allows you to install PHP. So you should watch this video and you can install XAMPP after you download it. From XAMPP, what you are getting is a zip file, right? Some sort of a 64 exe or some sort of a file. It will come here, it will be encrypted or it will be compressed or kind of things. So
When you look at a web page like this, the web page might have some components. මට දුන් ටිකක්වත් ගහන්න හදලා දෙන්න. Can you switch off your mic? So there are many components of the web page which is coming from the server. It comes from here, this comes from there. So this is in the somewhere in the OS. Or even it might get something from another website. And this whole page is made to ones and zero by the web server and sent to our browser. This is sent to our browser. So the browser compiles this into, or we call it rendering, to a visual web page, which is equal to like this. So when I show you, sorry, so you go to different websites like Google, say. We go to Google Scholar, maybe. So this is a website, right? And you can view source right now, view source. Inspect. This is the code you have inside the, you can go right now, type right mouse button on your browser, go to inspect, and you can see the code on the web page like this. So when you learn websites, about website, you will learn these, they are called elements. So this language we call HTML, right? So that you learn. So what is PHP then? Now, HTML is you put pages, you create pages and put it on a web server and you can load it. What the page do is, when you request something, it sends you HTML and forget you. There is no relationship between you and website after they give you the page. They don't even check what you are doing. But PHP is more dynamic. Then අපි web page එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා නම් එක්කෙනෙක් කිව්වොත් එයාට හම්බෙන්නේ ඒකම තමයි. තව එක්කෙනෙක් කිව්වොත් එයාටත් හම්බෙන්නේ ඒකයි. හැබැයි දැන් මෙතනදී මම search කරනවා Google එකට යනවා මම search කරනවා මොනවා හරි, maybe I search for Niranjan. You get so many Niranjans information. So I get Niranjan Meegamman, right? Because he knows right? Right? So, and if you search something, different thing, you get different. Why? Because in the server side, on the web server side, the web server is doing something and each of us get different results. So I'll look at another website. You see, this is what you get when you go to learn.info.lk, right? And if I click math, you see, I get a different set of things. You can see on the top, you have a URL like this, right? You have a URL like this. You see, this is the website and this is the subpath. And you can see
it calls index PHP. It is a PHP file. And we give two inputs. XP is 11 and XD is nothing. XI is 0. So I might click here. So I might get a page like this. In this, what I have is another URL. You see, this time XI is 10,879, XP is nothing. But it calls index HP, is PHP. The same file, but different parameters. So in PHP, what you do is, for the website, you are sending parameters, some sort of values, is 2, and we separate it like this N mark. This is called choristry. B is 3, and to a particular PHP file. මේ PHP file එකට යවනවා. මේ values දෙක. ඒතර මෙයා මේකේ processing එකක් කරනවා. මොන වගේ processing එකක්ද? එයා බලනවා right, A is 2. B is 3. And he calculates C is A plus B. Print C. So what do we get? We get the answer. මොකද 2යි 3යි 5යි 5 මෙතනට දැම්මා 5 අපිට මේ පැත්තට ආවා. Can you switch off your mic? Right? So it does this calculation on the back end. Suppose තව එක්කෙනෙක් කරලා එවනවා A is 5, B is 10 කියලා. That time also යා මේ වෙනුවට 5 දානවා, මේ විදියට 10 දානවා, මේක නෙමෙයි. යා output එක 15යි කියලා දෙවෙනියට දෙනවා. So we all get different results when the script calculates all this. This is the script, right? This is the script. And we all ask it to do something for us with different values. And it gives us different answers. So what is happening inside is a programming process here. Now, when we did HTML, there is no programming process. It just sends you the content. Okay? It sends you content from this side to this side without any modification. It just picks up things, arrange it, then send to you. But PHP is a script. It takes your input, then it works it out, and it calculates things and put things in order, send you a web page. But both sides you are seeing is a web page. It is HTML. But the PHP is doing is it convert your request to HTML by adding some its own things. It might get some data from a database, right? It might get weather temperature from some other place. It might get some information from another website. All kind of things happen. Now, I'm going to show you a website. This website, web.info.lk. I'll send you to the group. Look at it.
Now I enter. Now you can see Colombo, some singular problem. Colombo weather. You can change it to English. Colombo weather. So 100% is actually Colombo is fully underwater. But it is 60%, more than 50% weather, and it will go a little bit, it will change. Now Candy. Candy, what they have is a fourth, fifth, some error from the data, but the weather. You see? So, Chilau, Dambulla, so all kind of weather. How this happens? I'll tell you. There's a website called Weather Underground. Website called Weather Underground. It's here. This is Weather Underground. Now I have my server here. It publishes data, weather data, so you get weather data like this. You can get weather data by location, right? So you get different weather. So this has an API. What do you call API? Right? You might, once you log in, you can get Sri Lanka, but I'm not going to waste. So you can get Sri Lanka weather here. Since there is a sensor network, weather station network. Okay. They also have weather stations all around the country. So search locations. So we see Sri Lanka. So you can get hourly weather. How is this whole Sri Lanka? You can get also the places. Sri Javadanapura Kotte, Ratmalana Airport Station. See, this is the forecast for today. So this is how you get this data. Battaramulla. So you can look at this kind of weather. So these are available from some sort of numbers, right? So what I do is I obtain their, API. That means they have data, and when I send information here, I want Sri Lanka. Okay, then they will send me Sri Lanka data. So I have a buffer here where I keep, and I have another website which takes this data. So this is a middleware. I have written it from PHP, using PHP. So I show you, I might have this here. So this is where I have changed
On this machine, I have not installed it, but I show you that from my server. I'll try to log in. So I am trying to log into my web server. You see? Using FTP. Then you will know about. Okay. So I'm logging into the website. So I'm logging into my website through FTP. Oh, I cannot connect. I have to change it. Site manager. So should be SFTP, maybe. Different protocol. Okay. Okay. I can. Oh, no, I can't. Maybe I will log into, I have to check. This one I can log in. I recently logged in, some things have changed. So I have my files like this. So I show you under the site, we call it root var. I'm going in the server, World Wide Web, HTML, and I can show you Shilpa Sayura website. So you see here, you can see PHP files. So you can see PHP files, which I will show you on my computer. D xampp. It's in my other computer, the wet HT docs. Cyber. Index. You saw index. You see, this is what PHP look like. This says this is PHP, require core, may make a duanda, may file like ඕනේ. මෙන්න මේ ෆයිල් එකත් ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා මේ එන data මෙතනින් process කරනවා. Process කරලා එයා මේ database එකක් open කරනවා. ඊට පස්සේ එයා මේ HTML මේකට එකතු කරනවා. You see, you can see HTML image එක දානවා. දාලා මේක out කරනවා. දැන් මේක ගොඩක් කාලෙකින් එකල අන්තිමේදී PHP මෙයා close කරනවා. මේ තමයි PHP එක close කරනවා. Right? එතකොට අපි අද ලෑස්ති වෙන්නේ මේ PHP scripting language එක ඉගෙන ගන්න. දැනට ඔයාලට මම explain කරපු ටික ඔයාලට තේරුණා නම් මට yes එකක් දෙන්න meeting room එකට chat එකේ. Okay? Then we will go to other stuff. If you couldn't understand what තේරුන්නේ නැත්තම් ඔයා එක්ක පොඩි වැඩි එහෙම නැත්තම් ඔයා මේ HTML වල මේ දන්නේ නැහැ ඒවා බලන්න කෝ කවුරුත් alright. Okay, anybody else? Right? Windows PC කියන එක්කන ඔයාගේ නම දානවද මට ඔයාට නමක් නැහැ ඔයාට. ඔයාගේ නම Windows PC නේ නම. Clearly understood. Thank you. තව අනිත් අය? Right, Usman, you will have to learn or something. Maybe you are too small for the class. Sometimes you know HTML, you don't understand servers, then you can't follow this course. This is about servers. Right? Right, Dulmika, yes. Swartha Kalana clear. Rajinder Ishuru understood.
So yes, sir. Right, Kushmi, Bihandu again, good. Good, good. Clear. RMKD, Nadila, yes. So you guys have learned about how web server works, right? Now the next step, we are going to install xampp. It should be in your download directory, right? You search xampp. Download karpega meke athi. Right? Ek ogollo install කරන්න දැන් වෙලාව. So what you have to do is, if you don't know how to install, it's easy. Xampp install. So you can find how to install xampp. You will find a lot of material on so you have to run the exe. Sometimes it will not allow you to install if there is an antivirus software. You have to deactivate use access control. Just run setup. Normally it allows. It will ask you whether to run because you're opening port 80. You see, there are so many videos. Okay, I'll give you this link. How to install on Windows. This link is good. Okay, you can do, after you do repair your PC, you can do. But in the meantime, you can install. There is a, you will get a screen like this that to download. And after downloading, you will get to a screen like this. Right? When you install, you can install in any folder. Try to install in xampp. Then it is easy because I have installed xampp. xampp. Once you install, you cannot reinstall, you will have to uninstall. Right? So install it on xampp. Even if you install it in C somewhere, your web server will be based on that. If you put xampp, it will create a folder called htdocs. That will be the place you will be putting your file. So if you installed in other place, you will have a problem. Difficulty following my lectures because I am installing in xampp. Why? Sometimes we format our C drive. So don't put anything important in your C drive because all your Word documents, everything, if you store in your My Documents, next time you format it, you might lose it. There is a way you can recover them. I mean, not to format them, but why? Keep C4 applications, D, E, or whatever for your data. So use xampp htdocs D because you will be storing your HTML and programs and scripts here, right? So xampp htdocs is your install here. Because you all are using Windows, no? So therefore, it's better to install the, if it is Linux, it's different, right? Okay. So put a yes when you
I'll explain what each this you have to start xampp control panel. So you go here, type xampp control panel. ඔගොල්ලෝ DOS වලට ගිහිල්ලා D folder එකට D colon ඊපස්සේ cd xampp ඔයාලා install කරලා තියෙන තැනට cd PHP. The PHP මෙතන install වෙලා තියෙනවා. Right? මෙතන PHP install වෙලා තියෙනවා D xampp PHP කියන folder. එතනින් ගියාම අර dir කියලා එක බලන්න පුළුවන්. dir historic.exe you'll see PHP exe කියලා තියෙනවා. අපි මේක හරියට වැඩ කරනවද බලන්න PHP -v කියලා දාන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ PHP folder එක අපේ path එකේ නැහැ. environment path එකේ නැහැ. ඒ path එකේ නැති හින්දා අපි වෙන තැනක ඉඳලා program එක PHP -v කියලා ගැහුවොත් PHP version එක පෙන්වන්නේ නැහැ. Right. Simply අපි අපේ path එක control panel එකෙන් xampp නෙමේ normal control panel එකෙන් අපි ගිහිල්ලා මෙතන search කරොත් enva කියලා environmental variables කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ Windows වල තියෙන ඒවා. ඒකේ path කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට edit කරන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ paths දාලා තියෙනවා. new path අපිට d xampp php කියන path එක දාන්න. ඒතර අපි කොහේ ඉඳලා PHP programs run කරත් ඒක PHP වලට පේනවා. කියන්නේ exe එකට පේනවා. ඊපස්සේ okay කියලා අපි machine එක restart එකක් වගේ දාන්න. restart එකක් දැම්මහම අපි ඇවිල්ලා මෙතන DOS එකේ මෙතන path කියලා print කරපුවාම ඒ තියෙන path ඔක්කොම තියෙනවා. මේකේ තාම PHP path එක වැටලා නැහැ. Right? හැබැයි අපිට temporarily path එකක් add කරන්න පුළුවන් විදියක් Windows වල තියෙනවා. ඒකත් මම කියලා දෙන්න. Something like add path to path temporarily. Right? Then ඒකට තියෙනවා set කියලා command එක. So you can find it. I'll find this one. You might find so you enter your path. You can enter that path temporarily. Yeah, every time set path and path can make. So you put here D xampp/php. Normally මේවා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම PHP ලියන්න පුළුවන් වෙබ් සර්වර් එකට. නමුත් මම වෙන විදිහකට පටන් ගන්න යන්නේ. path එක දැන් අලුත් path එක තියෙන path එකට add කරන්න xampp PHP. එතකොට temporarily එයා path එකට add වෙනවා.
මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ command එක DOS වල ගැහුවා නම් දැන් අපේ path එකේ මේක නැහැනේ. You don't have it. Right? මේ සම්මේගේ path එකේ නැහැ. ඒතර මම set path percentage mark path percentage ඒ දෙකට මේක add කරන්න cd xampp php. දැන් මම path කියලා ගැහුවාම d xampp php එක මේකට add වෙලා පොඩි රේඛකුත් එක්ක යා මේ ඩබල් කොලන් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේක රීස්ටාර්ට් වෙනකොට නැති වෙනවා. හැබැයි අපි environment variable එකට දාපු එක තියෙනවා. ඒකින්ද එතකොට හරි. දැන් PHP අපි ගියොත් C එකට PHP -v කියලා ගැහුවොත් අපිට PHP version එක පේනවා. right? ඒ කියන්නේ PHP දැන් ඕන තැනකට එයා දන්නවා. මෙතන තමයි PHP executable එක තියෙන්නේ. So we can run PHP from anywhere. Right. අපි D එකට යමු ආපහු. CD right? CD root CD exam CD htdocs මෙන්න මේ පාත් එකේ තමයි අපේ root folder එක වෙන්නේ. අපි ඒක බලමු. දැන් හැමෝම මෙතන search එකෙන් exam control panel කියලා තියෙන මේ icon එක click කරලා මෙතෙන්ට. අපි දැන් xampp එක configure කරන්න යන්නේ. PHP ගැන දැනගන්න. දැන් PHP install කරලා තියෙනවා. PHP එක xampp එකේ xampp එක ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් අපි xampp එක configure කරන්න යන්නේ. right? Apache එකේ Apache තමයි අපේ web server එක. ඒක ඇතුලේ තමයි PHP දුවන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා when you start exam control panel you find two start buttons. So you have to start Apache. මේක automatically start වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒවා පස්සේ අපි දැනට MySQL එක database එක මෙතනින් මෙයා කරනවා. දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අද පාඩමට. නමුත් web server එක දුවන්න. ඊට අමතරව ෆයිල් සිල්වා කියලා තියෙනවා. අපි විහිළුවට කියන්නේ ෆයිල් සිල්වා කියලා. මේ ෆයිල් සිල්ලා අපිට FTP කරන්න ඕන නැහැ. ඒක පස්සේ ඉගෙන ගමු. Mercury mail server and Tomcat තියෙනවා. අපි ඒවා install කරලා නැහැ. install කරනකොට ඔයාලා install කරන්න නැතුව ඇති. මේක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ උඩ තියෙනවා config කියලා ෆයිල් එකක්. බලන්න. අපිට notepad එකේ තමයි මේක ඕපන් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ. වෙන ෆයිල් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. auto start modules දැක්කද? automatically Apache එක start කරන්නේ. ෆයිල් සිල්ල start කරන මේක අපි දාලා තියෙනවා නම් start වෙනවා. start control panel minimized. මේ වගේ configuration එකක් කරන්න තියෙනවා මේකේ editor එක මේක. ඊළඟට මේ Apache එකේ config file එකක් තියෙනවා. Apache httpd conf. මේක තියෙන්නේ වාගේ Apache folder එකේ තියෙන http conf file. මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම පොඩි දෙයක් තියෙනවා server root එක define server root xampp Apache මොනවත් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයා install කරලා තියෙන server root එක xampp Apache. මේක D නම් D කියලා එනවා, C නම් C කියලා එනවා. එතකොට මේකේ මෙන්න මේක හරි වැදගත්. listen මෙන්න මේ IP address එකේ 80. ඒ කියන්නේ මේ අහගෙන ඉන්නවා port 80 එකේ. මේ machine එකේ තියෙනවා ports. ඒවා memory locations. web server එක දුවන්නේ port 80 එකේ අපේ දැන්. අපිට port 8080 port තව එකක් set කරන්න පුළුවන් port
65,000 ගාණක් තියෙනවා කම්පියුටර්. අපි හිතන්න පෝට් එකක් කියන එක මේ වගේ. පෝට් එකක් කියන එක මේ වගේ. sorry. අපේ කම්පියුටරේ මෙහෙම තියෙනවා නම් අපිට තියෙන්න පුළුවන් පෝට්ස් මේ වගේ පෝට්ස් තියෙන්න පුළුවන්. මේක හાર્ඩ්වෙයාර් නෙමෙයි මේක සොෆ්ට්වෙයාර් මෙමරි එකේ. එතකොට යම් කිසි රික්වෙස්ට් එකක් ආවොත් අපි හිතමු වෙබ් රික්වෙස්ට් එකක්. ඒක පෝට් 80 වලට යන්නේ. නෙට්වර්ක් කාඩ් එක මෙහෙම තියෙනවා. නෙට්වර්ක් කාඩ් එකෙන් බලනවා මොකද්ද මේ රික්වෙස්ට් එක. ඒක HTTP රික්වෙස්ට් එකක් කියනවා. ප්‍රොටෝකෝල් එක. ඒව ගැන වෙනම ඉගෙන ගමු. HTTP රික්වෙස්ට් එක පෝට් 80 වලට යනවා. DNS රික්වෙස්ට් එකක් ආවොත් ඒක පෝට් වෙන එකකට යනවා. FTP රික්වෙස්ට් එකක් ආවොත් ඒක පෝට් 21 වලට යනවා. මේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එක මේ එක එක පෝට් එකට යවනවා. මේ එක එක පෝට් එක කියලා කියන්නේ මෙමරි එකේ ලොකේෂන් එක. ඒතර අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවනේ වෙබ් සර්වර් එක මේකට අහගෙන ඉන්නවා. FTP එක මෙතෙන්ට අහගෙන ඉන්නවා. අපේ කම්පියුටරේ දුවන මල්ටිපල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මේ පෝට් වලට අහගෙන ඉන්නවා. එතකොට පිටින් රික්වෙස්ට් එකක් ආවහම ඒ රික්වෙස්ට් එක අපේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එකෙන් බලනවා කොහෙටද යන්න ඕනේ. හරි? මේක නිකන් මන්සන්තියක් වගේ. එතනින් එයා ඒ පෝට් වලට යනවා. ඒතර PHP අපි වෙබ් එකේ වැඩ කරන්නේ පෝට් 80 වල. ඒක සම්මතයක් වගේ වුණාට ඒක පුරුද්දක් වුණාට මේක පෝට් 80. එතකොට පෝට් 80 වලින් අපි වැඩ කරන්නේ. පෝට් 80 තියෙනවා. ඩොකියුමන්ට් රූට් කියලා ගත්තව තියෙනවා. අපි ඩොකියුමන්ට්ස් කොහෙද දාන්නේ? ඒවා මොනවත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එතන තමයි අපේ හොස්ට් එක තියෙන්නේ. තව දේවල් තියෙනවා සබ් හොස්ට් සෙටප් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ HTTP conf එක තියෙන්නේ Apache කියනවා. අන්න වෙබ් සර්වර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකේ root ෆෝල්ඩර් එකේ මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Apache කියනවා ඔයා පාවිච්චි කරන ෆයිල් ටයිප්ස් මේවා. ඔයාගේ පෝට් එක මේක. ඒව කියන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඒක තව ඔයාලා ටිකක් මෙයාවේ මං අද PHP ඇත්තටම පටන් ගන්න නෑ. අද දවසේ මං ඔයාලට දෙනවා මේක තේරුම් ගන්න. right? HTTP conf එක මම don't save කරලා මේවා කරා. දෙතුන් පාරක් අයින් කරලා දාලා බලන්න මේවා එහා මෙහා කරලා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට මේ තියෙන්නේ Apache එකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකට එයා මෙතෙන්ට යවනවා. මේ තියෙන්නේ stop config logs වගේ logs බලන්න පුළුවන්. මොනවාද logs තියෙන්නේ? access log එක මේ තියෙන්නේ මේ site එකට ආපු access log එක ඒවා බලන්න පුළුවන් මේ control panel එකේ. එතකොට shell කියලා කියන්නේ අපේ DOS mode එකට අපි ගිහිල්ලා යා xampp for Windows වල shell එක. ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක කියවලා බලන්න. netstat කොහොමද වාගේ network එකේ මොනවද කොයි programs run කරන්නේ මොන port එකේද මේ පේනවා HTTPD exe එක 80 SVC host එක මේකේ දැන් අපි මේ වැඩ කරන zoom එක 49825 මේ port එකේ. ඒවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. file explorer services all these things මොනවාද අපි Windows වල දුවන්නේ. නමුත් අපිට ඒවා ඇත්තටම වැදගත් නෑ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ start stop. දැන් stop කරොත් අපි මේ අපිට ඒකට යන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මේ admin එකට ගියොත් ඔයාලට පෙන්නයි ඔයාලගේ වෙබ් සර්වර් එක දැනට setup වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතන මේක start කරලා මේ admin එක ක්ලික් කරලා බලන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා. මම admin එක ක්ලික් කරා මට එන්නේ මේක. මොකද මම පොඩි වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා.
ඒ වෙනස්කම මං හරි ගස්සන්න යනවා. මේක නිකන් හලෝ කියලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකක් ආවද? හරිද? වෙබ් සර්වර් එක වැඩ කරනවද ඔයාලගේ? එතකොට ඕගොල්ලෝ ඕනෑම වෙලාවක ඔයගලගේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා වෙබ් සර්වර් එක දුවනවා නම් ලෝකල් හොස්ට් කියලා ගැහුවොත් මෙන්න මෙහෙම ගැහුවොත් ඔයාලා වෙබ් සර්වර් එකට යනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. මම නම් මේකේ වෙන දෙයක් දාලා තියෙන්නේ ශිල්ප සයුර. රයිට්. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ලෝකල් හොස්ට් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන. හරි, ඔයගොල්ලෝගේ වෙබ් සර්වර් එක මේ වෙනකොට වැඩ කරන අය මට yes එකක් දෙන්න. රයිට්. හරි. එක්කෙනෙක් හරි. අනිත් අය මොකද? රයිට්. සඳමිනි. රයිට්. වෙබ් සර්වර් එක වැඩ. HTTP local host එක වැඩ. වැඩ නැත්තම් ආයෙ දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ URL එක ගහලා යන්න ඕනේ ඔක්කොම හරිනම්. ස්ටාර්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ Apache ඔයාගේ සර්වර් එක දුවනවා නම් ඔයාගේ HTTP local host වැඩ කරන්න. රයිට්. අවිෂ්ක හරි. අනිත් අයත් බලන්න. මම ආපු කියනවා exam control panel එක ගන්න. Search here xampp. ඒක ඕපන් කරා. ඒකේ මෙතන start stop start කරලා මෙතන port 8443 කියන port දෙකෙන් වැඩ කරනවා. 3306 එකේ මේක වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ admin click කරපුවාම ඔයාලා මේ වගේ වෙබ් browser එකෙන් වෙබ් සර්වර් එකක් ඕපන් වෙනවා. හරි. මම අදට මෙතන නතර කරනවා. ඕගොල්ලෝ අද ඉඳලා අපි හෙට තව සෙෂන් එකක් කරනවා. මේ exam එකේ exam htdocs කියන ෆෝල්ඩර් එක තමයි ඔයාගේ root ෆෝල්ඩර් එක වෙන්නේ. right? ඔයාගේ root ෆෝල්ඩර් එක එන්නේ එතන. හරි. එතකොට ඒ root ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි ඔයාගේ ෆයිල් දාන්නේ. මෙතන ඇති ඔයාගේ index.html. htdocs ෆෝල්ඩර් එකේ ඇති index.html.
ඒ ඉන්ඩෙක්ස් HTML එක ඕපන් කරලා බලන්න ඒකම අපි මේ ඉන්ඩෙක්ස් PHP කියන්නේ ඒකෙන් තමයි අපේ වෙබ් සර්වර් එක මෙතන රන් වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට ඉන්ඩෙක්ස් HTML එකක් ඇති. මේකට ඕගොල්ලෝ දන්න HTML ෆයිල්ස් දාලා බලන්න තව XAMPP ගැන ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයන්න මීට කලින් කරලා නැති අයට දවසක් තියෙනවා පුරුදු වෙන්න XAMPP එක කොහොමද පාවිච්චි කරලා වෙබ් සර්වර් එක සෙටප් කරගන්න. දැන් PHP ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. right? ඕගොල්ලෝ මැෂින් එක රීස්ටාර්ට් කරලා XAMPP අයින් කරලා XAMPP අය දාලා මේ වෙබ් සර්වර් එක කොහොම හරි රන් කරව ගන්න ඕනේ. හරි. කවුද දැනට වෙබ් සර්වර් එක දාගත්ත කට්ටිය අලුතෙන්? ස්වර්ථ හරිද? කො ඔයාලා වෙබ් සර්වර් එක තව කම්ප්ලීට් කරගත්තා yes එකක් දාන්න තාම දාලා නැති දැම්ම නැති ඇයි? හරි මම අදට බියඳුවකෙන් yes. How about ස්වර්ථ? ශාසික කවින්ද ඔයා ආයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ආයේ කරලා දාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඔයා මොනවද දාගෙනද දන්නේ නැහැ. පෝට් එක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ වැඩ කරන්නේ නැතුව අනිත් අයගේ වැඩ කරනෝනේ. ඔයාගේ මැෂින් එකේ මොන හරි අරවන් මේවා දාගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. මැෂින් එක පෝට් 80 එක බ්ලොක් වෙලාද දන්නේ නැහැ. ස්ටාර්ට් වෙන්න ඕනේ. පෝට් එක වෙනස් කරලා බලන්න http conf එකේ. ඒ වෙලාවට XAMPP ආයෙ ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. XAMPP එක එක්සිට් වෙලා ආයෙ එන්න ඕනේ. මේක මාස්ටර් කරගන්න තමයි මම ඔයාලට අද දවසේ දෙන්නේ. ඒ අතරතුරේ PHP ගැන හොයලා බලන්න. ශශික කවින්දගේ ඒ පාර හරි ගිහිල්ලා. තව බලන්න. සචිත් කවින්ද හරි. How about others? මට කියන්න. හරි. අදට මම මේ සෙෂන් එක පොඩ්ඩක් නතර කරනවා. මොකද මම පැය දෙකක් යන්න හිටියේ ඔයාලට අවස්ථාව දෙන්න. right. ගොඩක් අය කරගෙන තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ ඒක ආයෙ try කරන්න මම link එක දුන්නනේ. Okay, good night. මම recording එක off කරනවා.